Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and Toefl Writing and Speaking Skill Development class. Lingua Forum. It is the essays taken from here. Dream Tech publication video number 62. International English as level testing system. Toefl test on English as foreign language. So in I.E.L.T.S and Toefl you have reading, writing, listening and speaking. In I.E.L.T.S task 2 you have to write an essay of nearly 250 words, and on speaking task they may ask you on a topic you have to speak for 2 minutes continuously. So agree or disagree questions. So these type of questions come. See here the topic, what do you understand from this topic? You have to be very clear on what the topic is all about, and you speak on the topic. Don't deviate, don't go away. So here the topic is, do you prefer means selecting either one, do you prefer to get up early in the day to begin work? Early in the morning, 5 o'clock you get up, 6 o'clock you finish all the morning duties, then after that you take a breakfast, lunch and go to office. Or would you rather get up later in the day, maybe getting up at 10 o'clock or 9 o'clock or 10 o'clock, and work until late in the evening, and you work up to 12 o'clock or 1 o'clock, night 1 o'clock. So you have to choose either one, getting up early and going to bed early, or getting up late and sleeping late at night and working in the night time. Which is better? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to use specific reasons and specific examples to explain your answer. Hope you are able to understand the topic. The topic is getting up early, going to your office and coming back, then you take rest 9 o'clock or 10 o'clock you go to bed. Then there is one other type of people who work, getting up at around 10 o'clock or 11 o'clock, then you start doing your work in the night times you work, and go to bed late at night. Which do you think is better? So use specific examples and reasons to explain your answer. So here the topic starts. A regular means continuously, 9 to 5 schedule. 9 to 5 means what? 9 o'clock the office, 5 o'clock the office gets over, right? So 5 hours, 8 hours work. 9 to 5 schedule is 8 hours daytime work is beneficial. The writer says 9 to 5 the daytime work is better because it requires one to work regular hours. Regular hours means that regular timings, and thus maintain a certain standard level of productivity. So productivity, daily people go for work morning 9 to 5, most of the people, and they do all the office work, either service or on the manufacture side they work, on agriculture side they work. So for creative work, what do you mean by creative work? A writer, musician, a scripture, a director of a movie. For creative work such as writing, however, there is much to be said for rising late in the morning. So for creative workers, they get up late in the morning and working far into the night. So these type of writers, musicians, artists, they sleep late in the night and get up late in the morning. So the late hours offers numerous advantages. So he says this late hour working brings a lot of advantages for this kind of work. So for creative work, it is always nighttime is best. That's what he says. And so it comes as no surprise that late evening and very early morning are the most productive times of day for creative effort. So he says that for creative artists, it is always early morning and the late evenings are the best. Early morning, some 3 o'clock or 4 o'clock in the morning, and late evenings up to night, full night, they are working. These are the times which they creatively can do. So now we can understand here what he says. He goes for 9 to 5 schedule or late night work. He just goes in for 2. For regular productive work, it is 9 to 5 is fine, but for writers and creators, it is always late night work is best. Then after that we shall see what he says.
human activity diminishes late at night. You agree with this point? Human activity diminishes means reduce late at night. Yes, as you keep on working, night time slowly you find your body feels so tired, so you are unable to work late at night as people relax and prepare for bed. So the night time is the time where our body is ready to go for sleep, so we prepare ourselves to go to bed. Therefore there are fewer telephone calls. In the night times you don't have much calls. In daytime you get a lot of calls, office calls, but night you don't get and other distraction. There's no distractions, there's no traffic sound in the night time, so one's concentration, so nothing there to disturb one's concentration. So night time is very peaceful for the people to sleep. If one is writing a report or article, suppose if he is a writer, I have to submit my report tomorrow, or I am a college student preparing my project. So night time writing a report or an article, that requires intense concern. So night time I have to concentrate fully without any disturbances, phone disturbance or my family member disturbances or traffic disturbance. So it's a night time where I can concentrate intensely. For example, the hours between 11 p.m. and 3 a.m. Night 11 o'clock to early morning 3 o'clock. Night 11 o'clock to early morning 3 o'clock. There is no disturbance at all. Completely quiet. So I am able to concentrate completely, intensely when I want to make a report. Intensely a writer wants to write a something, a story or something. A director want to take the shots next day, so night time. A musician you want to make write lyrics, then night time. This is 11 o'clock to 3 p.m. So calm and quiet. Perhaps the best time for such work, for such type of work, because distractions are at a minimum. There's no distractions at all during the night time. So my dear friends, coming here. At the same time, one may be able to work at one's best without disturbing anyone else at this time of night. So at this time of night, what time of night? Late 11 o'clock, night 11 o'clock to early morning 3 o'clock, he can do the work at his best because there's no disturbance at all. When everyone around you is asleep, everybody around you is asleep, only you are waken up. You are now full alert. You can see everybody are sleeping. That's the time you can work well. There's no conflict between their rest and your quiet. Okay, their rest and your quiet, concentrated effort. So they are sleeping, resting, and you are working. They can sleep, you can work, and everyone is happy. They are sleeping, you are working. When everybody are sleeping, you are working, and there is no disturbance at all. So next, coming here, then there's the peculiar creative environment that the night time offers. See, peculiar means different, creative environment that the night time offers. Night time offers some creative environment, some creative things night time offers. What is that? Ideas often arrive around midnight. New ideas will come for some people who work in the midnight, the creators. New ideas. When everything is quiet, suddenly some idea strikes him. Almost everyone has seen a cartoon of a writer gazing up at the moon at night. What do you mean by gazing? Looking up at the moon. Looking at the moon, and he starts writing poems. He starts writing stories looking at the moon in the night time, trying to think of some good idea. So he's keep on looking at the sky, looking at the moon, trying to find out a new idea. There's much truth in the image. There's much truth in the image. For some reasons, creative ability seems to emerge in many people at night. So creative ability emerge in many people at night. So creative ability comes at the night time, so much more easily than during the day. More than the day, it is the night time people get new ideas. Perhaps the darkness stimulates one's imagination. So daytime, when the light doesn't stimulate one's imagination, but for poets, creators,
It is the night which stimulates. Which stimulates means what? Encourages them to go for imagination. Somehow, in any event, the late hours means late night work, provide an especially fertile means good, for creative work. So he says all the creators, it is always the night time is the best, and one should try to take advantages of this late night effect whenever possible. So gentlemen, so he says the topic here is so simple: working in the daytime, that is regular time 9 to 5, or late night working around night 11 o'clock to early morning 3 o'clock, and 3 or 4 o'clock you go to bed, which is best. And he says for ordinary people who are doing the regular works, it is always regular time is good, because night time their body diminishes, the productivity capacity diminishes. But for creators like musicians, artists, dramatists, directors, for them, actors, it is always the night time is very good. They look at the sky, see the moon, and they start writing various poems, lyrics. So this is what the topic is all about. Hope you are able to understand. Now let us go in for a presentation. Suppose if we get a task like this in speaking, what are you going to speak? So let us. What's your name? My name is Jubia. So which country are you planning to go? I'm planning to go to New Zealand. What is your profession? I'm a nurse. Nurse. You are taking academic or general? Academic. Okay, you're going for further study. So when is your examination? My speaking exam is on tomorrow. Speaking exam tomorrow. Tomorrow she has to speak. Suppose if you get a topic, where's your examination? In Kerala. In Kerala, Kottayam you have to go. Okay, here is Chennai, and today you have to leave by train to Kerala and write your exams. Suppose if you get a topic like this, in your, if they give you a topic like this and ask you to speak for 2 minutes, how do you speak? Yes. Here it is said that what we will prefer to work in the daytime or in the night time. We'll say that I will work in the daytime, because as we know that as we are living in a good environment, daytime is a perfect way that we can work effectively with a healthy, good sleep in the night. So I would say that daytime is best, because as it known that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So to become a healthy, I would say that we have to work at the daytime itself. And also if we see an example, if we work or if we have done anything at the late nights, and when we get up at the next morning, the whole day will be like we will not be very active or active. So it is better that if we sleep early in the night and we get up early in the morning and we work at the daytime, it will be better, because our routine or daily routine is like we sleeping at the night and daytime we are working. So it depends on the routine. For the some of the writers and the poets, they may be doing the work in the night time, but for an ordinary person, I would say that it's better they will be preferring the daytime. Thank you. Good, Koshi. All the best for your exam, for your speaking task tomorrow. Yes, madam, I request you to come forward. Your name? Ramya. Ramya, could you tell about this topic? What is your idea? How do you speak if you get a question like this? If I would get a question like this, whether to prefer early morning or late night, the working schedule for me, I would say I would prefer it would be an early morning work, because any human being, if they get up early morning around 5 or 6, the entire day will be a brisky one for them. So their mind will be very fresh, and they can take up their task very easily, and they'll be enthusiastic in whatever they do. So the entire day it reflects. And even if one day if you skip your sleep or something, the next day it reflects. The other day we can see them very dull and gloomy. So according to me, the early morning work should be the better option for any human being. They can show their full potential for the full extent of the day.
And it's true that in case of any creative artists, it's fine, they can peacefully work at nights and they might prefer working at a night time. Maybe when others are at rest or something, they can take up the work and they can do it without any noise or any other disturbance. They can take up the work. But for an ordinary man who is doing his normal chores, it would be a better option to work in the morning. Thank you. Dear friends, I.E.L.T.S and Toefl International சர்வதேச ஆங்கில பரீட்சை எழுத்து பயிற்சி பேச்சு பயிற்சி வாசிக்கும் கேட்கக்கூடிய திறன்களை பிரிட்டிஷ் ஓரியன்ட் அமெரிக்கன் ஓரியன்ட் இந்த பேச்சும் எழுத்துவதும் இந்த லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் வீடியோ நம்பர் 62க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த மாதிரி கேள்விகள், ஏனால் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற தலைப்பிலே டு யூ ப்ரிஃபர் டு கெட் அப் இயர்லி இன் த டே டு பிகின் ஒர்க், காலையிலே நேரத்தில் எழுந்து வேலை செய்ய விரும்புகிறாயா, ஆர் வுட் யூ ரேதர் கெட் அப் லேட்டர் இன் த டே. லேட்டர் இந்த டேனா எனக்கு மதியானம் 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு எழுந்திருத்து அன்டில் லேட் இந்த ஈவினிங் இரவெல்லாம் வேலை செய்து காலையில் 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு தூங்க போவது உனக்கு பிடிக்குமா? அதாவது பகலிலே வேலை செய்ய பிடிக்குமா, இரவிலே வேலை செய்ய பிடிக்குமா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஸோ பகலில் வேலை செய்ய வேண்டுமென்றால், விருப்பப்பட்டால் என்றால் அதற்குள் காரணத்தையும், லேட்டாக வேலை செய்வதனால் உள்ள பலன்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி தலைப்பில் வருகிற பொழுது இந்த கட்டுரையாளர் எதை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால், லேட்டாக வேலை செய்வது சிறந்தது என்று சொல்கிறார். உதாரணத்திற்கு ரெகுலர் என்றால் என்ன? சராசரியாக விவசாயிகள் காலையில் எழுகிறார்கள், சூரியன் உதயத்திற்கு முன், சூரியன் மறைவதற்கு முன் வேலையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள். அது 9 to 5 ஸ்கெட்யூல் என்றால் என்ன? அந்த டைம் டேபிள் அட்டவணை இஸ் பெனிஃபிஷியல். காலையில் 9 to 5 வந்து பரவாயில்லை, நன்றாக இருக்கிறது. பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் ஒன் டு ஒர்க் ரெகுலர் ஹவர்ஸ்னால் அந்த காலையில் 9 to 5 8 மணி நேர வேலை என்று சொல்வார்கள் பகலிலே. அண்ட் thus maintain a certain standard level of ப்ரொடக்டிவிட்டி என்றால் என்ன? உற்பத்தி. ஒரு டாக்டராக, இன்ஜினியராக அல்லது ஒரு தொழிலாளியாக, விவசாயியாக அவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த உற்பத்தி நேரம் என்று சொல்கிறோம். ஃபார் கிரியேட்டிவ் ஒர்க். ஆனால் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் என்றால் என்ன? மிக மிக முக்கியம். இந்த எழுத்தாளர், இந்த பாடகர்கள், இந்த நடிகர்கள், இந்த இசை சக்கரவர்த்திகள் இவர்களெல்லாம் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமான புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறார்கள். such as writing, எழுதுவது. however there is much to be said for rising late in the morning. so இவர்களெல்லாம் இரவிலே அதிகமாக கற்பனை வளங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் இரவிலே தாமதமாக தூங்குகிறார்கள். and working far into the night. இந்த மாதிரி கலைநயமிக்கவர்கள், கலைஞர்கள் இரவெல்லாம் வேலை செய்கிறார்கள். so the late hours offers numerous advantages for this kind of work. இந்த மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை திறமைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இரவிலே அதிகமாக வேலை செய்கிறார்கள். and so it comes as no surprise that the late evening and very early morning are the most productive time for creative effort. சிந்தனை வளங்கள் உடையவர்கள் இவர்களுக்கு இரவு நேரம்தான் உகந்த நேரம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்ததாக, ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி டிமினிஷஸ் லேட் அட் நைட். உண்மைதான், மனிதனுடைய உடல் அமைப்பு அப்படி இருக்கிறது. பகலிலே நன்றாக வேலை செய்வான், நேரம் இரவு நெருங்க அவனுடைய உடல் கொஞ்சம் சோர்வடைந்து விடுகிறது. அவன் படுக்கைக்கு தயாராகிறான். உடம்பு அமைதியை விரும்புகிறது, ஓய்வை விரும்புகிறது. as people relax and prepare for bed, therefore there are fewer telephone calls. அப்போ இரவிலே என்ன ஆகிவிடுகிறது? மனிதர்கள் தூங்க போகும் பொழுதே அவர்கள் தொலைபேசி வராது, மற்றவர்கள் தொலைபேசியில் அழைக்க மாட்டார்கள், தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று. and other distractions to disrupt. அதர் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த டிராஃபிக் சத்தமோ, one's கான்சன்ட்ரேஷன், ஒருவருடைய கவனத்தை திசை திருப்பக்கூடிய எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இரவு நேரத்திலே இல்லை. if one is writing a report or article, இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியிலே ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டும், நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், நீங்கள் ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டும். பகலிலே பல தொந்தரவுகள், குடும்ப பிரச்சனைகள், டெலிஃபோன், நண்பர்கள், டிராஃபிக் சத்தம்,
பல வேலைகள் இருக்கிறது. குழந்தைகளினுடைய தொந்தரவு, இரவு நேரத்திலே அமைதியாக இருக்கிறது, எந்த தொந்தரவும் இல்லாத பொழுது இந்த அலுவலக ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அருமையாக எழுதுகிறீர்கள். ஸோ இன்டென்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே கவனம் தேவைப்படுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு ஹவர்ஸ் பிட்வீன் 11 PM and 3 AM, இரவு 11 மணியிலிருந்து காலை 3 மணி வரைக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை, அமைதியாக இருக்கிறது. ஆர் பெர்ஹாப்ஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் சச் ஒர்க். அந்த நேரத்தில் தான் சிறந்த நேரம் வேலை செய்வதற்கு. டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் அட் எ மினிமம். தொந்தரவுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது, குறைந்த அளவிலே இருக்கிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, at the same time, அதே நேரத்திலே one may be able to work at one's best without disturbing anyone else at this time of night. இந்த நேரத்திலே, இரவு நேரத்திலே தான் மற்றவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் வேலை செய்ய முடிகிறது. when everyone around you is asleep, உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் தூங்கிவிட்டார்கள். there is no conflict என்றால் என்ன? சண்டை between their rest and you are quiet. அவர்கள் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், நீ அமைதியாக இருக்கிறாய். அவர்கள் ஓய்வுக்கும் உன்னுடைய அமைதிக்கும் சண்டையே இல்லை, பிரச்சனையே இல்லை, அமைதியாக இருக்கிறாய். ஸோ இந்த நேரத்தில் கான்சன்ட்ரேட்டட் எஃபர்ட், உன்னால் தீவிர கவனம் செலுத்த முடியும். தே கேன் ஸ்லீப், அவர்கள் தூங்கட்டும். யூ கேன் ஒர்க், நீ வேலை செய்யலாம். அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹாப்பி, அவர்கள் நாம் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். ஸோ ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனை உடையவர்கள், சிந்தனை வளம் மிக்கவர்கள் இரவிலே நன்றாக கவனம் செய்து அமைதியாக தங்கள் வேலையை செய்கிறார்கள், மற்றவர்கள் ஓய்வெடுக்கிறார்கள். ஸோ இரண்டு நபர்களுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. தென் தேர் இஸ் த பெக்யூலியர் என்றால் என்ன? தமிழிலே வித்தியாசமான, கிரியேட்டிவ் என்விரான்மெண்ட், வித்தியாசமான ஆக்கப்பூர்வமான சூழ்நிலைகள் that the night time offers. இரவு வழங்குகிறது. பகல் என்ன வழங்குகிறது? சூரியனை வழங்குகிறது, வெளிச்சத்தை வழங்குகிறது. இரவு என்ன வழங்குகிறது? நிலாவை வழங்குகிறது. இரவு என்ன வழங்குகிறது? இருட்டை வழங்குகிறது. ஸோ பகல் வெளிச்சமும் சூரியனும், இரவிலே நிலவும் இருட்டும். பகலிலே சத்தமும் தொந்தரவுகளும், இரவிலே அமைதியும் காற்றும், அமைதியான காற்றும் வழங்குகிறது. ஸோ ஐடியாஸ் ஆஃபன் அரைவ் அரவுண்ட் மிட்நைட். இரவு நேரத்திலே, நடு இரவிலே பல சிந்தனைகள், புதிய புதிய சிந்தனைகள், புதிய புதிய கருத்துக்கள் வருகிறது. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் சீன் ஏ கார்ட்டூன் ஆஃப் எ ரைட்டர் கேசிங் அப் அட் த மூன் அட் நைட். அனைவரும் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு எழுத்தாளன் வானிலே நிலவை பார்த்து கொண்டு இரவிலே ஒரு வரைகிறான், ஒரு எழுதி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கதையை. ஒரு எழுத்தாளன் எப்பொழுதுமே மாட முட்டத்திலே நிலவை பார்த்து கொண்டு எழுதுவது போல நாம் நிறைய படங்களை பார்த்திருக்கிறோம். ட்ரைங் டு திங்க் ஆஃப் சம் குட் ஐடியா. எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறான்? ஏதாவது புதிய கருத்துக்கள் கிடைக்குமா? தேர் இஸ் மச் ட்ரூத் இன் த இமேஜ். அந்த ஓவியம் நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது. ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் creative ability seems to emerge in the many people at night. ஆக்கப்பூர்வமான புதிய புதிய சிந்தனைகள் இரவிலே வருகிறது. ஃபேஷன் டிசைனர், வேற என்ன சொல்லலாம்? நிறைய சொல்லலாம். சினிமா டைரக்டர், மியூசிஷியன், அடுத்ததாக என்ன சொல்லலாம்? கதை வசனகர்த்தா. ஸோ ஆல் தீஸ் கிரியேட்டிவ் திங்ஸ் கம்ஸ் அட் த மிட் நைட். இரவு நேரத்திலே வருகிறது. மச் மோர் ஈஸிலி தென் டூரிங் த டே. பகல் நேரத்தை விட இரவு நேரம் காந்தமாக புதிய ஐடியாக்களை உன்னுடைய மனது கிரகிக்கிறது. ஸோ perhaps the darkness stimulates என்றால் என்ன? தூண்டி விடுகிறது. இரவு தூண்டி விடுகிறது. கவிதைகளையும் பாடல்களையும் ஞானத்தையும் கருத்துக்களையும். ஒன்ஸ் இமேஜினேஷன், உன்னுடைய கற்பனையை பெருக்குகிறது, உன்னுடைய கற்பனை சிந்தனைகளை பெருக்குகிறது. somehow in any event the late hours provide an especially fertile என்றால் என்ன? fertile land என்று சொல்கிறோம். நல்ல வளமான. ஸோ fertile time, நல்ல அருமையான வளமான நேரம் ஃபார் கிரியேட்டிவ் ஒர்க், ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளுக்கு. அண்ட் ஒன் ஷுட் ட்ரை டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் லேட் நைட் எஃபெக்ட். இந்த இரவு நேர முயற்சியை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். whenever possible, எப்பொழுதெல்லாம் முடியுமோ அப்பொழுதெல்லாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பு என்ன சொல்லியிருக்கிறது? பகல் நேரத்திலே அனைவரும் போல காலையில் எழுந்து 9 மணி டு 5 மணி வரைக்கும் ஆஃபீஸ் வேலை பார்த்து ஓய்வெடுத்து கொள்ளலாமா? இல்லை, இரவு நேரத்திலே வேலை செய்து கொள்ளலாமா? ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இன்றைக்கு. கால் சென்டர் வேலை. இன்றைக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்காக வேலை செய்கிறீர்கள். இரவு நேரம், பகல் நேரம், எந்த நேரத்திலும் டாக்டராக இருக்கிறீர்கள், நர்ஸாக இருக்கிறீர்கள். நர்ஸ் எந்த நேரத்திலும் வேலை செய்ய வேண்டும். ஸோ எந்த நேரம் உகந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது பகலிலே
விவசாயிகளுக்கும் சாதாரண வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் பகலிலே கற்பனை வளம் மிக்கவர்கள், சிந்தனை வளம் மிக்கவர்கள், புதிய புதிய ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நைட் டைம் ஒர்க் தான் சிறந்தது. வெளிநாடுகள் எல்லாம் நைட் லைஃப் ஆஃப் ஏ சிட்டி, சென்னையினுடைய நைட் லைஃப் எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்பார்கள். இரவு நேரத்தில் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். மது அருந்து கொண்டு அப்படியே நைட் டைமில் அப்படியே மனதை செலுத்தி கொண்டு இருப்பார்கள். மது எதை சொல்லுவோம், பிராண்டி விஸ்கியை குடித்து கொண்டு ஐடியாஸ் வருகிறதா என்று பார்ப்பார்கள் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும். ஸோ நண்பர்களே, இது அருமையான தலைப்பு. இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளை பற்றியும் நான் பார்ப்போம். இனி அடுத்த வீடியோவில்